Greetings to all. Welcome back to my channel. Welcome back to the tutorial of PHP and MySQL. In previous video, I have explained the topics related to PHP, that is what is PHP, what is the need of PHP, how to install Jam server and how to write a PHP script. So ఎవరైతే previous video చూడలేదో first ఆ video చూసి come back to this video. In this video, I am going to explain what is a variable and what are various data types we are using in PHP. So the outline of this presentation is variables and data types. After that, I will explain a few programs which are related to each data type. So first, what is a variable? So a variable is a name given to a memory location to store a value. సో ఎప్పుడైతే మనం మెమరీ లొకేషన్లో ఒక వాల్యూని స్టోర్ చేయాలి అనుకుంటామో దెన్ యూ షుడ్ గివ్ ఎ నేమ్ టు దట్ లొకేషన్. వై వీఆర్ గివింగ్ అ నేమ్? సపోజ్ ఇప్పుడు మనల్ని ఎవరైనా పిలిచేటప్పుడు ఏం చేస్తారు? మన నేమ్తో పిలుస్తారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అరే ఓరే హాయ్ అంటా ఉంటే ఎంతమంది రెస్పాండ్ అవుతారు? సో అలా కాకుండా ఎప్పుడైతే మనకి నేమ్ ఉందనుకోండి, లైక్ జోహిత్, జాహ్నవి, చాతు, లైక్ దట్ యూ కెన్ కాల్ విత్ దట్ పర్టికులర్ నేమ్స్ ఆఫ్ ది పర్సన్స్. ఆటోమేటిక్గా గ్రూప్లో మనం ఎప్పుడైతే ఆ నేమ్తో పిలుస్తామో ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ రెస్పాండ్ అవుతారు. కాబట్టి సిమిలర్ మేనర్ మనకి మెమరీ ఏదైతే ఉందో మెమరీలో యు ఆర్ స్టోరింగ్ అ వాల్యూ. సో మెమరీలో ఒక లొకేషన్ చూస్ చేసుకున్నారు. సో అట్లా చాలా లొకేషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ప్రతి లొకేషన్లో యు ఆర్ స్టోరింగ్ సమ్ వాల్యూస్. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ని నేను యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి? I need to give a name so that I can access easily. Okay, కానీ PHPలో ప్రతి వేరియబుల్ నేమ్ అనేది ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డాలర్ సింబల్. సో $A, $C, $B, like that you can declare a variables. Okay, so what is a variable? A variable is a name given to a memory location to store a value. So this is the value stored in a variable, and here $A is name of the variable to access this value. Next, so PHP lo variable names, any variables names declare cheyali anna. For example, I want to declare a variable like name. So $name. So this name is equal to, for example, I want to give my name Bharathi. So like that you can give the value, and the name of the variable must starts with a dollar symbol. And one more thing, a variable name starts with a letter or underscore. We have some sort of rules when you are declaring a variable name. So ఖచ్చితంగా డాలర్తో స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే we can consider it as a variable name. Okay, బట్ ఎప్పుడైతే నేమ్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్ మనం ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నామో దానికి కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి. ఏంటి ఆ రూల్స్? ద నేమ్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్ మస్ట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఏ లెటర్. ఇలా లెటర్తో అయినా స్టార్ట్ అవ్వచ్చు, లేదు అంటే అండర్స్కోర్ సమ్ SNO, ఇట్లా అండర్స్కోర్ సింబల్తోనైనా సరే స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, ఐదర్ అండర్స్కోర్ ఆర్ ఏ లెటర్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్, ఏ వేరియబుల్ కెనాట్ స్టార్ట్ విత్ ఏ న్యూమరిక్ లైక్ $9 ABC అని ఇచ్చాను అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ వ్యాలిడ్ నేమ్. వై? బికాస్ హియర్ the name of the variable starts with a numeric. So this is not allowed to declare it as a variable. Okay, next, a variable name can only contain alphanumerics and a special symbol which is only acceptable is underscore, not any other special symbols like at the rates, other dollar something ఏ స్పెషల్ సింబల్స్ని అలో చేయదు. ఓన్లీ ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ ఆల్ఫాన్యూమరిక్. వాట్ ఈస్ ఆల్ఫాన్యూమరిక్? స్మాల్ ఆల్ఫాబెట్స్, క్యాపిటల్ ఆల్ఫాబెట్స్, యాజ్ వెల్ యాజ్ డిజిట్స్, all can be used to declare a variable name. One more thing, a variable names are case sensitive. So what is meant by case sensitive? మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, మనం క్యాప్స్లో రాస్తే క్యాపిటల్లోనే రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను $నేమ్ అని చెప్పి డిక్లేర్ చేశాను. ఓకే, మళ్ళీ అగైన్
నేమ్ అని చెప్పి క్యాప్స్లో తీసుకున్నాను. దీస్ టూ ఆర్ డిఫరెంట్ వేరియబుల్ నేమ్స్ బికాస్ పిహెచ్పి ఈజ్ ఎ కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్. సో దట్ డాలర్ నేమ్ ఇలా రాసినప్పుడు టూ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ కిందే కన్సిడర్ చేస్తుంది, కానీ బోత్ ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ సేమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఇప్పుడు $A ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10. సో దిస్ ఈజ్ అ వ్యాలిడ్ వేరియబుల్ బికాస్ a variable name starts with an alphabet. Next, $_SNO is equal to 4001. This is also a valid variable name. Why? Because here the name of the variable starts with underscore. Next one, $1A is an invalid variable. Okay, so it's an invalid variable name. Why? Because it starts with an న్యూమరిక్. సో మనకి రూల్స్లో ఉంది కదా, వేరియబుల్ కెనాట్ స్టార్ట్ విత్ ఎ న్యూమరిక్ అని. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, $student స్పేస్ ఇచ్చాను నేను ఇక్కడ. ఓన్లీ ఏ సింబల్ ఎలో చేస్తుంది, స్పెషల్ సింబల్ అండర్స్కోర్ తప్ప మిగతా ఏ స్పెషల్ సింబల్స్ ఎలో చేయదు. సో దట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఇన్వాలిడ్ వేరియబుల్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ అ డేటా టైప్? సో అసలు వై వీ నీడ్ దీస్ డేటా టైప్స్? ఎందుకంటే మనం డేటా టైప్స్ని ఎందుకు తీసుకుంటున్నామంటే, ఎప్పుడైతే మీరు మెమరీ మొత్తంలో మీరు ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్ తీసుకొని ఆ లొకేషన్లో వాల్యూని స్టోర్ చేసి యాక్సెస్ చేయటం కోసం ఒక వేరియబుల్ని తీసుకుంటారో, ఇక్కడ స్టోర్ చేసే వాల్యూ ఎలా ఉండాలి? సో వెదర్ ఇట్ మే బి ఏ న్యూమరిక్ ఆర్ రియల్ ఆర్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఏం స్టోర్ చేస్తాము. ఓకే, సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తాము అంటే టైప్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ వేరియబుల్. సో వేరియబుల్లో మీరు ఏ డేటానైతే స్టోర్ చేస్తారో దాని టైప్ని మనం ఏమంటాము అంటే డేటా టైప్ అంటాం. ఓకే, సో టైప్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ వేరియబుల్. సమ్ టైమ్స్ వీఆర్ స్టోరింగ్ ఆల్ఫాబెట్స్, సమ్ టైమ్స్ వీఆర్ స్టోరింగ్ రియల్ వాల్యూస్. అట్లా ఏ డేటానైతే స్టోర్ చేస్తున్నామో దాన్ని బట్టి వీ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ డేటా టైప్. సో పిహెచ్పిలో టోటల్గా ఎన్ని డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి అంటే 8 డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఆ 8 డేటా టైప్స్ ఏమేంటి అంటే ఇంటీజర్, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్స్, ఇఫ్, స్ట్రింగ్, బూలియన్, array, object, null, resource. These two we can call it as special data types, and these two we can call it as compound data types, and all these are scalar data types. Okay, so coming to integer. So integer is nothing but it allows only numeric values. Okay, floating point numbers means it allows real values like 98.48, like that you can store some decimal values. You can use floating point. This we can call it as float or double values. Okay, in the similar manner integer lo only it accepts numeric values like this only. This numeric values sometimes we have positive or negative. In the floating point numbers also we have positive or negative numbers. Next, what about a string? A string is a collection of or group of characters. Suppose I want to store my name in a variable name. So then you can store the values either in single quotes or in double quotes. Okay, so రెండిటికి difference ఉందండి. That I will explain in later videos. Okay, next data type is boolean. Sometimes when we are dealing with conditional checks, సో కండిషనల్ చెక్స్ చేసేటప్పుడు ఏంటి అంటే వీ హ్యావ్ ద కండిషన్ మేబీ ఏ ట్రూ ఆర్ ద కండిషన్ మేబీ ఏ ఫాల్స్. అట్లాంటి సినారియోస్లో ఏం చేస్తాము అంటే వీఆర్ యూజింగ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బూలియన్. ఓకే, సో బూలియన్ డేటా టైప్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 2 వాల్యూస్ ఎయిదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. నెక్స్ట్ array. మీరు ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో నేర్చుకుని ఉన్నారు ఆల్రెడీ arrays. array is nothing but collection of similar data item values. Similar in the sense nothing but homogeneous. You can store the values which are of same data type, that we can call it as array. Okay, so here array అనేది predefined data type ఉందండి. డైరెక్ట్గా మీరు array అని చెప్పి యూస్ చేసుకొని you can store group of elements. Okay, next data type is object. Object is nothing but instance of a class. So object oriented programming features lo we have 4 different types of features. Okay, in that one data type, one feature is encapsulation. That is nothing but wrapping up of data and functions. So you can wrap
data as well as functions which are operating on this data. Okay, so kabatti a class is nothing but a combination of data and functions. ఎప్పుడైతే ఒక క్లాస్లో మీరు డేటా అండ్ ఫంక్షన్స్ అంటారో బట్ దానివల్ల దెర్ ఈజ్ నో యూస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ కన్సిడరింగ్ ఏ స్టూడెంట్, సో స్టూడెంట్కి ఏమేమి ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి? నెంబర్, నేమ్, అడ్రస్, ఫోన్ నెంబర్, మెయిల్ ఐడి, లైక్ దట్. ఆల్ దీస్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ డేటా. సో ఆ డేటాని రీడ్ చేసుకోవటం, ప్రాసెస్ చేయటం, ప్రింట్ చేయటం, దట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ functions. Okay, so kabatti wrapping up of data and member functions into a single unit, we can call this together is a class. ఎప్పుడైతే క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తారో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ బ్లూ ప్రింట్. బట్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ అన్ ఇన్స్టెన్స్, సో ఈ క్లాస్కి ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయటాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. దట్ మీన్స్ యు ఆర్ అలొకేటింగ్ మెమరీ టు యువర్ class. Okay, that we can call it as an object. Okay, next, special data types are null and resource. So sometimes when we are not giving any value to the variable, for example, like I'm not giving any value to this variable, at that time I can write it as null. This is case sensitive. You should give the null value as capital letters only. Okay, so that means there is no value assigned to this variable, but this variable can be used later అని. ఎప్పుడైనా మనం కొన్నిసార్లు వేరియబుల్ నేమ్స్ అవసరం అవుతాయని డిక్లేర్ చేస్తాం, బట్ వీ కాంట్ అసైన్ అట్ ద మూమెంట్. అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే వీఆర్ గివింగ్ a null value to that particular variable. Okay, next data type is resource. This is not an exactly data type. It can be used to connect with file handling as well as database connectivity. At that time we are using this resource data type. Okay, one more thing, this PHP is nothing but we can call it as loosely coupled డేటా టైప్స్ అంటాము. సో వై వీఆర్ కాలింగ్ లూజ్లీ కపుల్డ్? సో లూజ్లీ కపుల్డ్ అని ఎందుకు అంటాము అంటే ఎప్పుడైతే ఇక్కడ మనకి స్పెసిఫిక్గా డేటా టైప్స్ని డిక్లేర్ చేయడానికి, ఇప్పుడు సి ప్రోగ్రామింగ్ ఉందనుకోండి, ఇంట్ అని చెప్పి మనకి ఏమేమి వేరియబుల్స్ కావాలో వాటిని ఇలా డిక్లేర్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, బట్ పిహెచ్పిలో అట్లా ఉండదు. పిహెచ్పిలో ఏం చేస్తాము అంటే ఇలా $a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ 50 అని రాశాను అనుకోండి. సో మీరు అసైన్ చేసే వాల్యూని బట్టి ఎగ్జిక్యూషన్ టైంలో దీని యొక్క డేటా టైప్ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ద డేటా టైప్ ఆఫ్ దట్ వేరియబుల్ ఈస్ డిసైడెడ్ ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ బేస్డ్ అపాన్ ద వాల్యూ అసైన్ టు ఇట్. ఏ వాల్యూ అయితే అసైన్ చేస్తున్నామో అసైన్ చేసిన దాన్ని బట్టి దాని డేటా టైప్ ఎప్పుడు డిసైడ్ అవుతుందండి? ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ సిమిలర్గా ద వెరీ నెక్స్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్టర్ 5 iterations I can change the value of a to some other floating point value. Automatically the data type can be changed as float. Okay, this we can call it as loosely coupled loosely typed data అంటాము. సో పిహెచ్పిలో ఉన్నది ఏంటి అంటే, అందుకని పిహెచ్పిని మనం ఏమంటామంటే లూజ్లీ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అంటాము. సో లూజ్లీ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ డజంట్ రిక్వైర్ టు స్పెసిఫై ద టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్. సో ఏ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ కావాలి అనేది నో నీడ్ టు స్పెసిఫై at all. Okay, so we have 8 different types of data types, that is integer, float, string, boolean, array, object, null, resource. Okay, so hope you understand this particular topic very well, I think. Okay, variables cover చేసేసాము, data types cover చేసేసాము. In the next videos I'm able to explain each individual data type with an examples. Okay, so integer దాని example అండ్ ఈక్వలెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో ఒక్కొక్క డేటా టైప్కి ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్ అనేది చేసి వీడియోస్ మళ్ళీ అప్లోడ్ చేస్తానండి. ఓకే, టిల్ టుడే యూ కవర్డ్ ద టాపిక్స్ బోత్ వేరియబుల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డేటా టైప్స్. థ్యాంక్ యూ.